Hi, hello. So I don't know. I have to like मैं shoot करके upload करूँगी कि नहीं, but I wanted to talk something. So it's a real talk today. So I wanted to share some story what happened, and I thought I can do this. Maybe I'll upload or maybe not. I have no clue. But I wanted to speak out थोड़ा सा ऐसा, तो I thought इसमें थोड़ा व्लॉग भी बना देते ताकि आई यूजुअली डू दिस व्हेन आई वांट टू टॉक टू माई सेल्फ. मैं ये करती हूँ, इट जस्ट मैं अपलोड नहीं करती हूँ. सो मे बी आई विल अपलोड और नॉट, आई डोंट नो. सो हाई, हाउ आर यू एवरीवन? सो आई एम डूइंग ग्रेट. आई एम डूइंग एक्चुअली ग्रेट. सो व्हाट हैपेंड इज लाइक कल मेरा मूड बहुत ख़राब था, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब था. मतलब इट वॉज वर्स्ट. इट वॉज हैपनिंग स्टिल 15 days. मेरा मूड इतना ख़राब हुआ था. I don't know what I'm doing, whether I'm focusing on my work, whether I'm eating well, whether I'm sleeping well. I was not doing good at all. And yesterday I cried out and it just came out. And I don't wanted to sit like that only. मतलब ऐसे रो के नहीं बैठना था मुझे. So I thought I'll just do something. I just wanted to get out from that house. Like it's a good place. It's a good I have a good flatmates. It's a good place. But मुझे नहीं रहना था वहाँ पे. I just wanted to be with myself. 15 दिन से मैं वही कर रही थी. I was just there, but I was not there. I really wanted to take out what was happening with me. So it's crazy what I did. So I thought मुझे बहुत दिनों से ऐसे इस्कॉन जाना था. I usually prefer going to temples when I am sad. I feel peaceful when I go there. So ISKCON is the best place for me. तो मैं गई yesterday. I went there. थोड़ा better लगा. उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे घर नहीं जाना था. I don't know what to do. So ISKCON में I had a good दर्शन. Like I never had that दर्शन. इतना amazing था वो. I'll try. मैंने कल शूट किया तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, इफ़ अगर मैं अपलोड करने वाली हूँ तो. So what I did after darshan, कुछ खा लिया थोड़ा सा बाहर, and I don't know what to do. So I booked a hotel for myself. And it's a secret. Trust me, I can't stay alone. But I don't know how I did it. Today it's a next day and I'm in the hotel. I booked a safe hotel for myself. And I came here. I was just chilling. I was a little better after darshan, and then मैंने यहाँ पे खुद से like I was there with myself. It just I don't know what to do, क्या करना था and everything. So I just ट्राइड कि कुछ ऐसा अकेली रहती हूँ खुद के साथ. घर तो नहीं जा सकती ये मूड में, तो आई थॉट घर का भी था मेरा प्लान, बट आई डोंट नो कि ये मूड लेके मैं घर कैसे जाऊँ. इट वॉज वर्स्ट एंड इट वॉज आई एम स्ट्रेस्ड. द थिंग इज व्हाट हैपन कि अप्रेजल हो गया था एंड आई गॉट अ डिसेंट गुड अमाउंट. एंड एज अ सेल्स इट वॉज अ प्रेशर फॉर मी. मैं खुश थी बट हार्डली, जब भी सैलरी हिट हुई तो आई वॉज हार्डली 5 minutes के लिए मैं खुश थी. एंड देन आफ्टर दैट इट सडनली, आई डोंट नो वाई, इतना प्रेशर ले लिया मैंने कि आई वॉज लाइक कि ओड अभी मैं क्या करूँ. इट्स एज अ सेल्स आई हैव अ टारगेट, लाइक यू नो कि इफ़ यू डू दिस इन दिस मच यू हैव अ दिस मच सैलरी. बट देन आफ्टर गेटिंग व्हाट आई एम एंड द नंबर्स आई एम गेटिंग राइट नाउ, आई गॉट अ प्रेशर. लाइक मैं कैसे कर पाऊँगी, हाउ विल आई डू इट, वेदर आई विल एबल टू डू इट और नॉट. इतना प्रेशर ले लिया था मैंने. I was not talking, good enough to good with my flatmates. I was just with me myself. I don't know. I was eating early. मतलब बहुत कुछ चल रहा था. I was like, I don't know. I was not me at all. Things were not working out for me. I was not giving time to my work. I was not giving time to my things that I like. I was ये 15 दिन 12 दिन इतने worst गए हैं मेरे. I can pretend that I'm good, I'm doing well, but I was not. एंड देन आई सडनली टुक दिस प्लान कि चलो निकलते हैं घर से बाहर, कुछ करते हैं करके. ऑफिस का पिकनिक था वो तो ठीक है, जाने का मन नहीं था. ऑनेस्टली ना मुझे पार्टीज़ नहीं पसंद आई. फूकना, दारू पीना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी एट ऑल. पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है प्रॉब्लम से भागने के लिए लोग दे ट्राई टू ड्रिंक एंड चिल विद फ्रेंड्स. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैं नहीं कर पाती. ऑनेस्टली मुझे नहीं जमता. इवन इफ आई ट्राई, आई थिंक कि लोग कैसे कर लेते हैं इजली. मे बी उनका स्ट्रेस सच में जाता होगा, बट नो, इट्स टेम्परेरी पर्पस. मतलब ये टेम्परेरी बेसिस में पीते फूकते कल उठ के वही प्रॉब्लम होने वाले. सो आई जस्ट थॉट दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी एट ऑल. Things always work out for me is like have a talk with yourself, sit at a temple, and then I don't know whether कोई relate कर पा रहा है कि नहीं, मैं ही ऐसी हूँ या you guys are like that.
I am not a kind of person. I usually prefer a peace. I want to sit with myself or somebody that I can talk out what is the problem, what is the issue, and share. I can't prefer a option having a drink with the friends, chill at the night, and don't take care of your body and all that stuff. I can't do that. I don't know, it's because of the age or something, but I am someone that I figured out that I can't drink with friends and I can sit. That is, I even tried. It feel worse कि मैं ऐसे बैठी रहती हूँ, they are having chilling. I don't know how they chill. I can't do that part. So I thought I usually avoid, like too many friends do that. They call and I did try, but it didn't work out for me. It stressed out me more. मुझे और टेंशन आने लगती है कि oh shit, ये मैंने क्या कर लिया ऐसे करके. Anyways, so now it's a second day. I am feeling great now. The solution is just be with yourself and just figure out what is wrong. So अभी after hotel, पहले मंदिर गई फिर अभी hotel, and then अभी मैं घर पे जा रही हूँ. So I thought I'll just go home. मॉम बुलाती है and I don't go, so I thought I'll go. ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, but ठीक है. I'm not gonna vlog anything traveling and all. I just wanted to sit and talk. हाँ. Those 10 days I was running out how people know what to do in their life. मेरा वो भी चल रहा है कि do you guys really know what to do in their life? Like you are earning well enough, you have a good life, you have well settled life. मतलब everything is just good, but there is something which is missing out, and I don't know what it is. ये सबके साथ हो रहा है या सिर्फ it's just with me कि तुम लोग figure out कर पा रहे क्या करना है. I don't know what to do. I don't know how to react when things happen. I don't know how to solve the problems. I can do that in the work, but not in the personal life. Even if I do it for others. But when it comes to me, I don't know what to do. I am blank. And this is what I end up doing it. This, which I've never done it. But okay, I'm feeling great now. So, ये सब था. And then I'm feeling better. Like very better. Just very better, and I thought कि मैं ये सब बात करूँ. So here I am. So it's great. बहुत things were running out in my mind. ऐसे फटाफट कुछ ना कुछ चलते रह रहा है. Now today my brain is at the peace level. Great. It worked out for me. Relief. So yeah, thank you for watching me and listening to me and giving me 5-10 minutes. I hope मैं relate कर पा रही हूँ. I don't know मैं अलग हूँ या सभी वैसे हैं या I'm talking on behalf of you guys, or maybe I don't know. I'm good at this, so I'm doing it. But yeah, it's great. Life is great. I'm feeling good. Alright, see you. अभी घर जाती हूँ, थोड़ा चिल करती हूँ वहाँ पे, थोड़ा घर का खाना खा लेती हूँ. And see you soon. Bye bye.